Kaustaimi Amatu le lima o le whawheloi e ale sunga i la wao ia o le whatonu o le nei ala leo a o lau polo kalama nei o le taulongolongo whasala wantu tonu o lona ofisa whasala i le aitele o Long Beach nei tu malo LA California i saute ia amatala vai le tua sa ili ai lo tātou wha moe moe, soa mai a tātou tamu whainga, wha atua tolo tātou vai. Ina ia maalia ai la tātou tautua, maua sevi inga o le tua. Ia a te tala ia wanoa, mo oe maa uma, ma tātou uma, ia e wha soa ai ala iana. I mata upu o whitwhilia mo le neta wa fiafi. Whitwhilia le, salamo e ono suma lua, lon vai upe lua e whapea, e moni lava o ia lo papa, ma lo wha o tanga, o lo olo ma walunga, e le wha nga e tele ina, o upu ia e talitonu e au ngā mo tātou le nei vai tau, a mai se lava le tūlanga o lo whengai ma lalangi atoa, ma mafa, leo mai o le whamai lo mātou waenga o le larulangi o lo o papa a waitele o tangata Samoa mise lava le tu malo LA ona sili antu le balu miliona tangata nofoi lea o le ai o Long Beach e laro le tu malo LA tele tangata maliu e o voi lava i e kalesia i le vaenga o le tumalo LA o tau o South Bay. Lo papa a o to tele o tangata Samoa. Le ngata i na maari liu lau whainga luenga ngā lue, au lau whainga luenga pensione, ia nisi o whaletua o te akono, ia tau le lea. Le whailonga ina wha mai e tangata, ono o lātou tūlanga, e se fumalo la masandi. Uftia tangata umet whano noa pe a motusia ia mafutanga masandi. A me se wale mwhaion te whatino ia sauninga e whamawai ai. Mo e pele ia te tātou pe a taunu mai le malanga le mariu mole oti. Tono mo te malawa e ka le sia a inga. Ai, le lava e whamanatu mai le si whonga alofa o le tua e ala i upu ia no whaitawina marisalamo. O le atua lava o le tātou papa, o le atua lava lo tātou whaoratanga, o lo tātou olo mā walunga e le whaanga e teleina. O mea ia o lo ta oto ai le wha moe moe le pupula mai, o le anga le lei o le tua. Awa a mea te tupuru sai fua ma le tātou wola. O le o ati fo i le tunga mau. E te tala i le awa noa tātou te iloa i le malama lama. Ma le anga le lei o le tua i mea o tāpena ina. Mo i tātou umma. Pe malanga le tamatiti. Pe malanga le tau le lea. Pe malanga le whaife au ma le te akono ma le awao. Pe malanga le prestene. Pe malanga le tupu. A whai o le tangata o whatu tua le whaurutanga. E tau nuu lava i le ao o le anga le lei o le tātou matai, o le wa uma o le whetalai, e ala ilona alpele o Isu Keriso. Mai a tāpena le no whoanga mo tātou, ana whapea i le tāpena ina. E tue fwoi mai lava pia o man tāpena e longo mai, a o lea wai ai. O upu ia e, a mai e, whalot tele nai tātou le nevai tau, te le o whaingita a me se lava le whamai. O le po iwa to e sau lesi ma losi o le whamai. Ia e whaftai le tua. A wina mairo na anga le lei ala i sainisi mo whamai. I le vaila au wa maua e a matai. Ia o na whatoi la loina le nei whamai. So sen mai le tua mo tātou le nei tawa fiafi. Ma la tātou whasoa i le mta upu saunia e pe ona iai le polokalama.
ia I fiafi o a solua I le tafa o le laulangi o lo mātou whasalalau atu ai. Ai o le atata wifo matalo. Mawalunga alo wanga le leile I e tau au ina soifuma le ola o lau whanau. Fuafuanga o le nei aso ma le whamoe o le nei polokalama. Ma alo whaftai, whailoa I tonu o le whale whasalalau, I le maalosi ma le Manuia, mai la ua fio. O le alawa e te wheta lai mai mwhamana tu mai. O la ua fio lo ta oto ailo mātou wha o le tanga. O la ua fio lo mātou olo maa ua lunga. O la ua fio e mafuai na le whaanga e tele ina I mātou. Ai mātou te toa ma whiwhile mū. I le mana o lo wanganga. E wha mala male maina I mātou I le loloto o lo wanga le lei. E wui lava fo I na tele pele a te mātou. Ua wala a wina. Ua whea le mariu maleoti. A inga e ka le sia. Ai whaftai le tala le lei. Ua umane au mai. E mātou te mawhanawhana maloto tele ai. E wila in whano noa I mawhtanga motu sia. Pei ona masani ai leo langa. E au lea ua mātou loto tele. I le wha moe moe. Ma le tala le lei o le wha o le tanga. Na mafu ai o na fio mailo walo Yesu Keriso. Ma le iu mapupua ngā. Tu watu le pongi saa le tunga mau. Ai suru mai le malama la mafou o leo le fou I tu mau I whawawau. I le tai ao o le toitu. Whamangalo mea o mātou le ato to ai le ie. I lumo ala o fio. A meise o le vātangata pe ona mātou iai. A inga ngā ruenga ka le sia mea o lo mātou whewa iai. E vai lava la mātou mōri mawina. O fonga ngare lei. O na wale mawhai o na mātou ilo atu. La o fio I fōlinga o tangata. O vai ma mawhatia. Whamangalo I mātou. Tātou mo la o fio le nei tau o fiafi mo le nei wha moe moe. Ma wasau vi inga. Ai lu tawina I pea I mātou. I le ola. Wa e whinangalo e au ina mātou sa ili e tuai I la o fio. I o lea la mātou titalo. O fo ina atu e ala disua whamanu malo lo o le pele malo mātou o li whaola o Yesu Keriso. Amen. Yesu e o sao nei. Le mawhai ona o whangalo ina loa lofa. E sili e se. Taimi o te whangalo ina. Manuia wa e sao nia whawhetai. I loa lofa. E ui ina whainga tā. Ua o I loa nei. Ua na o Yesu. O te sai. Ua o sa nei. Whakapau alalo. Sisi o lima. Ia te oi. Yesu e whawhetai. I loa lofa. I mea uma. Ua e whaia. Ngā o koe lofa moe moe. Yesu e whawhetai. O lea lofa ua e whania. I lunga o le sātau ina ia whamangalo ina. O auanga sala.
e whawhetai, I lo alofa. I mea ua, o nā o lo whamoa Yesu e whawhetai, lo alofa. Yesu atoa mo lo angale nai. Yesu Yesu e whawhetai, whawhetai Yesu. No li I whawhetai, no angale Yesu e whawhetai. Ia, ia I tari tonu o le ua, a mataria fōri tātou por kalamasani, ia so lua taitasi, ia so lua umo vai aso taitasi, ia I le fiafi. O le whanaunaunga o le por kalame, ia pe o nau tō sila ma iai o le taulogologo. Ia, pe o lea e whiangai marisunga le li whaiwhi au, sunga le whawhengenga a Sepulona Tanuvasa. Whai o le porkalame e whaamanino ai mese la vore nei vaitau o le vaitau o le whaamai e rea ngata I tutonu o Amerika ia a o le larolangi atoa a o le amatainga le porkalame whai au masui o le whawhengi nei ia ma le sau whainga le si ufonga le tai au fo mātou te whaataro whatoi sa moa ia te oe I le suafa manu malo o le tātou mataisili ia o le tātou ri whaola Yesu Kiriso. Ele o te nā ma le laina le sā wā o le whaamai I le larolangi. Ua pio na tā ua le mawhaitau bia tangata o tātou atunu ua maari liu I nei Amerika. Ai o lea, I le mwhaina manu mā lo le whaanoa noa I le tātou ori le talasili ua umaya mo I tātou. Lea la mātou te whaataro whatuai I le suafa manu mā lo lea. Po o lea lava leo o mai o le maliu mene oti. E le mawhai a o na lilo ai le emo o le tala le lei I o tō soifua ma le ola le whawhenga inga lea. A o maha te penatu, ia, e awani ingalo. E wa alua le polkalame o le taulogologo. Ia, ma le tatu polkalame fo I lea a le wata ua o le tangaloa tradition. Lea te pena mai le sunga le whaiwhi au, ne sa whaiwhi au, le fionga ia whalafi tele, whalefatu nari. Umala o na uwhataro whatra, mo ia nto ia tu lea le sunga le whaiwhi au Sepulona. Ia, e amatalia le mapur kalame, o lea o le mawhataro whatu le ia te Manuia tele, na uwhafonga anga sa moa le nei afiafi. Ia, tātou te a o ngā whaatasi mai lava. I nei por kalame, o tātou maua le soifua mene ola Manuia tele lau whaafonga anga nia fiafi tātou wheroa. Ia, o le mawhatalo whaatasi nā ua moli antu e le sunga I la wao. Ia, tuila epa whawhitai sua. Tu sai o le whaamoe le nei tau a fiafi. O pokalama ia sa whaataua le tuspa ia ma le tau o le ingoa le pokalama le tau longolongo. Whaataua le tuspa ia matala fo ia o mea o lo tutupu I le tafar ke lope po le lau langi o lo mātou iai. Pe ta iane ua tatala le avanoa. Pe o na whaasitsila atu e le sunga I le whaatonu. Ia I le polokalama le o le tangaloa traditions. O lo o mai Samoa. O le ata le teipo o le polokalame. Ia a tātou whaalongolongo iai. Ia, o na whaile ia I o ni manatu mulimuriane. O le me fia whamanatu, tūlanga o le polokalama le o le Tangaroa traditions. E whapea le manatu o le totele o le awata mai tūlanga o le mtapsi silipo o aonga whaale lotu I le laulangi. E au ina autilo I le soifua lo iei tangata. E au ina autilo I tūlanga o le sailinga o le tamau a inga. I le mea o lo soifua I tangata.
E au ina malama I tūlanga o ala tau tapo inga. Awa o ina, a mai ale ata atoa, o ia tangata, ma ia tangata I le langi. Wa ele ise me tupufua. Ele ise me tupufua. E eilo na amatanga. E ei mea na tutupu le amatanga. Ma fa solo mai lava. Ia o ina ata oto foi mswinga. Pe vai ao o le lotu kerisiano. Ele va pea o tūlanga ia na ia le amatanga o tatu ia nei. E la pea. A wai o fatasi ma le soifua o tangata. The social life. E o fatasi ma le economy. Le tamawa inga o tangata. E o fatasi ma tūlanga o mea o whainga whaamaro po le political life o tangata. Mai nā, e malama mai le tūlanga o tapua inga. Ma le mea ta oto ai maro na fausia. Ma na tūlea o isio tangata. Me le vi ai polo kalama o mai ne o tau le tangaloa traditions. A wai le se mea na tupufua. E ilo na amtanga. E foi ona winga mo tātou lava tangata Samoa. Wa o mea malava. O lo ta oto ai le loloto o le tātou loa o le tua I ala ese. O mea na mai e le tua. Manatu isi va pe atale noa I tae au o le amatanga o Samoa e whai mai e ai fua e le isi ona o ngā. Le o tapenanga na le tua. E la tultala le o lai Samoa le tua e tapena. Le taunu watu o le tala ia Yesu Keriso. E tapena e mai tala o le vavau. Le taunu watu o le tala le. Ia mau le ata te vai o le ia swinga. A wai fau pea le fetala I mai o le tua. Pe I ona whai mai le ka le sia o ma a wai I America nei le UCC. God is still speaking. Therefore, do not put a period where God puts the comma. Ia whai fo ina reverse le si tangata. Ai pau le mea tātou tei loa. E le ini mea o tū mau. E sui fau. Po awha le tonu o le ale vevesi. Pe na ele nei wha mai. Ia mea fau I tupu mai. Umatu le wha mai nei un tātou loa lea. I mea o lo papa a oira tunu. E mesi fai mātou I Amerika. Wa silian tō tele tangata o liwi Amerika. Wha se lau mon tupu afe. Tangata ua liwi le wha mai. Ia o whaitau miliona tangata ua fia le wha mai. Ia o lea lava e wha solo mai le vai la au. Ia e peo nei upu ia e wha mamlama tidi ai le tātou wangatu le polokalamo nei taua fia. Ia la tāpese tātou foi mai loa. Ia a mataloa. Salamo luz for malifitu. Por foi upu momo. Mal foi upu es fulu malifa. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? Ualanga, oh,
The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? 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 Lately, it's been hard. Ia lea la ta atu le tautalanga. Le usa mai Samoa. Talofa greetings and welcome to Tangaloa Tradition Study Center. This is where we unlock the spirituality of our Samoan culture. This is the second mentoring session for you, the sons and daughters of Samoa in the diaspora. And I must say thank you for raising the question, because you asked if there is a chance we can form a platform or a forum where we can come together and talk about our culture and about our traditions. And that gave birth to this program. And in saying that, from all of us here in Samoa, we want to say talofa, talofa, talofa lava. You might be thinking, okay, we're talking about our Samoan culture and our Samoan traditions, but why are we speaking in English? Well, that is because some of you do not understand Samoan, and some of you do not speak Samoan. So we thought at the beginning we'll speak more English than Samoan, but maybe 1 year down the line we'll be speaking more Samoan than English, and eventually, maybe 2 years down the line, this whole program will be broadcasted and coming at you totally in the Samoan language. That being the case, we thought that every reading for our mentoring sessions, we will choose a legend from old Samoa. These are old traditional legends of Samoa. So just like when you go to church and you need to read up on the Bible so you can understand what the preacher's message is going to be, it's the same thing here. And we need for you to read up on the legends so you will have some idea and have some knowledge of the message that we'll be bringing to you every Sunday. We have this fellowship. And for you to get the legend, there is a link at the bottom of this where you can click and register as a member, and we will deliver the legend directly to your inbox. And our topic for this week is to give is to receive. To give is to receive. Our reading for this week comes to us from the legend story entitled Matautu al Solo. Matautu al Solo. This story comes to us from the village of Sawano and Salitele, and it's about two sisters, Sina and Tuatele. Tuatele lived with her husband Tauili at his village of Maile. They had a daughter named Ilalenganga,
who was married to Tangaloa, and they had a son. Tangaloa was said to have fallen ill one day and died suddenly when the boy was only 5. Sina, on the other hand, lived alone at her house that was built at the edge of the cliff known as Taulogologo, high above the ocean. The peninsula is one of the most picturesque landmarks of Samoa. The foundation of her house was built with rocks from the river, and the flooring was made from the finest shingle. Sina was known to have woven the most beautiful fine mat, so fine it became the subject of many Samoan quotes, sayings, and proverbial expressions. Sina was an expert weaver and would spend hours weaving her fine mat. When she finished for the day, she would leave the fine mat there in the middle of the house. Sleeping quarters in her house were confined to the outer sides because in the middle of her house lies the pathway to the ocean of her ancestors' spirits. With Tangaloa passing, Tuatele and Tauilili needed a fine mat for their traditional presentation. At their son-in-law's funeral, they immediately thought of Sina and her beautiful fine mat. So Tuatele, with members of the Tauilili family, prepared the voyaging canoe for the journey. When they arrived, the traveling party waited at the spot where they had landed, while Tuatele went alone to Sina's home at Taulogologo. Tuatele greeted her sister. "My dear Sina, so good to see you, but I wish I was a bearer of good news. I am here because Tangaloa had passed, and I have come to seek your help. I am looking for a fine mat to present on behalf of Ilalanganga and her son, and I couldn't help thinking about your beautiful fine mat." Sina did not hesitate to grant her sister's request. She had woven many fine mats, but she did not think twice about which one she was going to give her sister. She walked to where she had kept it, pressed to the floor in the center of her house. Stories had it that Sina had to work carefully to dislodge the fine mat, as it was hard-pressed and firmly attached to the ground. Hence the name given to it, and became known for it, bonded with the earth. From all accounts, the mat was the finest, so fine that the strands from which it was woven were as fine as human hair and as smooth as silk. Sina brought the fine mat and wrapped it around Tuatele, then tied it above her waistline. She took a step back, looked, and thought how beautiful the fine mat looked on her sister. Sina bade her farewell and in parting begged her, "Dear Tuatele, be sure the fine mat reaches your family in Amaile." And so Tuatele left wearing the fine mat wrapped tightly around her body, her heart filled with joy. As she was walking, there was a sudden gush of wind that caused the end of the mat to flap wildly. The wind would not cease and continued to blow, causing Tuatele to cry out, "Oh, this wind does not sleep. I can hardly hold down the ends of the mat." The wind still would not rest, and that spot was and still is named today Matangile Moe. When Tuatele reached the boat and the rest of her party, they started sailing home just when dawn was breaking, and that land is known today as Whengai Maleata. You will find throughout this legend that there are many other places, villages, and there are matai titles that came as a result of this legend. So when Tuatele and her party arrived at Maile, Tuatele jumped into the sea, completely forgetting to remove the fine mat she was wearing. But when she came out of the water, the people that were watching were amazed that the fine mat looked as if it had not been wet at all. Hence the original expression, which, and I quote, "Matu mai vai," for the fine mat coming out of the ocean glimmering like gold.
And when the fine mat was presented to Taulogologo and his family, they were so impressed with its grandeur and its beauty, they exclaimed, "Sao falalele," in praise of the quality of Sina's fine mat bonded to the earth. It is popular belief that this same fine mat that was named bonded to the earth was also named 1 in a million, Tasi Ayafe, and also named Puloleola, cover of life. And that is our reading for this week from the legend story entitled Matautu Alesolo. We're going to take a short break, and when we come back, it's our mentoring session entitled To Give is to Receive. To give is to receive. Welcome back. Our mentoring session this week is entitled To Give is to Receive. To give is to receive. There's something that doesn't sit right with me with this quote, with this statement. To give is to receive. Because when you look at it, it seems that you give first before you receive. But it seems that you need to receive something, so that something is in your possession, so you can give from that something before you can receive. So receiving should be first. But the way the statement sits, it's like putting the cart before the horse. And so in the secular way of looking at things, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Because you can't give what you don't have. And yet, if you look at it from the spiritual side, it is a bold statement, a very bold statement. Now, when a Christian says to give is to receive, you have one strong Christian there. If you have a Muslim saying to give is to receive, you have a very faithful Muslim there. If you have a Hindu who says to give is to receive, you have a very strong Hindu. And if you have Samoan, Tapua Inga Samoa, say to give is to receive, you have a strong believer in Taulogologo tradition. So you see, the statement, when you say it, it's secular, in the physical sense of things, doesn't make sense. But it sure does make a lot of sense from the spiritual side of things. I want to talk to you about, I want to share something with you. Electricity is something in our lives that we sometimes take for granted, but it's something that we need in every facet of our life. You look at your house, every room in your house needs electricity, and not just for a moment, almost 24/7. If your house is run on air condition, you're going to need it 24/7, day and night. In the kitchen, you need it for the microwave. You need it for the refrigerator. You need it for the dishwasher. You need it for the oven, the stove. In the washroom, you need it for the dryer and the washing machine. Every room, you've got the vacuum cleaner. Every room, and lights. Every room has lights, and you need electricity. And so the electricity, it starts from the belly of the earth. It's part of creation. It comes from the belly of the earth. The water sprouts out through the mouth of the river, and then it flows, making its way to the ocean. And before it gets there, the ingenuity of man would put up a dam so that the water flows through small holes and make it run faster. That way, it turns turbines to produce electricity. Now, sometimes that electricity would travel for hundreds and hundreds of miles until it gets to your place. For example, they say over half of California gets their electricity from Las Vegas, Nevada, the neighboring state. And so from the Hoover Dam in Las Vegas, it feeds, so it travels for hundreds of miles, and it feeds over half. That's millions of people in California. And when the electricity gets there, this is the interesting part. When the electricity gets there, in your house, in your home,
It sits there in your room in the light bulb. It doesn't function. It just sits there. And the light bulb doesn't even function for what its purpose is for. It doesn't work. All this from the belly of the earth and through the whole process, the ingenuity of man, and then travels miles and miles, and it gets here and it sits there. Only works when you flip the switch. And the switch is the giving. All those blessings, all that abundance, all that providence that is from the gods, from nature, from the ingenuity of man, and delivered for hundreds and hundreds of miles, all that abundance sits there. And you won't realize it unless you give. To give is to receive. And that is the only way Samoans know how to give. That's the only way we give. Sometimes it doesn't make sense. Sometimes we give it and not get anything back, because that is the difference in the way people give. Some people, they won't give unless something makes sense. Even if the cause is, they say it's to help this, that, the other, they won't give unless it makes sense to them. Also, people won't give unless they get something back. They will give something some people won't even give if they get something back that is not more than what they gave. And there is the big difference between that kind of giving and the giving that we do as Samoans. This is Samoan giving. When we give, you've seen it in funerals. You've seen it where a family would bring the assistance. They would bring help and they would do their traditional presentation. And afterwards, the family with the fa'alavelave would reciprocate with something for them to take home. And this happens 60-70% of the time. This family would push it back and says no. And they would push it back. And this would go back and forth, back and forth. And the family here that came would say something to the effect of Namato o maya vatul mato soswani. Mato tele o maya vatu selo pe amai selo. Ai amato to o mamene o leise wingol mato savali valimai. So you see, there's that giving, the Samoan giving, that don't expect anything back. That is the spirituality, and that is the faithfulness of Tapo Inga Samoa. When you say to give is to receive, that is a faithful follower of Tanaloa tradition. Also, sometimes people won't give unless it makes sense, and you've seen it. You've seen it in for a level like this. People would give, and there would be people on my left side, usually people in the diaspora who do not understand, and they would say, why are they doing that? Why are they? We don't understand. And so sometimes it tells me that what we give, some of us don't understand why we do it. But that's our giving. We give sometimes just for the sake of giving. And in the season of Christmas, the festive season of giving, this is when people give presents and gifts to their family and friends and relatives and to those they love and adore. It's the season of giving. That's why we picked this as the topic for our mentoring session this week. And I want to share a story with you. This is about a friend of mine, spent over half of his life overseas. And he left here when he was a young boy. So you can say he was born and raised in Samoa. But he was young when he left. And so when he was over there, he came back. And now he's living here in Samoa. Now he's living in the sense that he's everything that he's doing is Samoan. And he's enjoying it so much that he wants his family and his children to enjoy it. So now that he's living off the land, and everything he builds with his own hands. His fale, his house, and everything. And so he's turned his back on the Western way of life. And he's loving it. And he's my friend here, and we talk all the time. So what he did is he tried to get his daughter to be interested in this life that he's got.
his daughter came over, took a look, and she said, "That's not for me, Dad." She loved Samoa. She went around both islands and she loved and enjoyed it, but not the Samoa. She didn't, not the Samoa, not for her. And so when she went back, and 2 years later she came, and the same thing. She enjoyed Samoa and didn't really go into the Samoa thing until her dad tried to talk her into getting a Matai title. And then eventually she accepted. And according to her dad, she says, is that she accepted it because she felt bad for me. And she came into it not really liking it. But this is what happened. So she went back. Every time there's a fa'alavelave, her dad would call her and say, "Listen, there's a fa'alavelave in the family, you need to contribute." So she would send money. And the dad would go to the fa'alavelave, presents his contribution from his Matai title, and then present the contribution from his daughter on behalf of her Matai title. And this went on for years, for a couple of years, this went on. Now the family grew fond of the young lady. They only met her once, but they grew fond of her because she never missed one fa'alavelave. And so this went on. And then I think it was 3 years later that she came back to a family reunion. And they went out to the outer village. And she couldn't believe it. My friend said, you know, she went over there, and the outpouring of love from the women, and the elders just looked upon her and they said, "Oi, Carlo, why is your wife?" They don't know her, but they knew her from her contribution and into the Samoa thing. And so this went on, and the last 3 days she spent here was with the family, and then she came, spent overnight with the dad before they went to the airport. And when they got to the airport, she was crying. And her dad says, he told me, he said, I thought, wow, maybe she enjoyed it so much, she's missed me, and it's a way of thanking me. And he said, what happened? Are you okay? And she says, no, I miss my family. I miss the ladies. The last 3 nights that I spent with them, that is my family, Dad. And this is the lady that said, what are they doing? It doesn't make sense. Giving Samoan style, giving according to Taulogologo tradition, is to give, is to receive. It doesn't make sense to you in the secular way of looking at things, but spiritually, that is the spirituality of our Samoan culture. Is giving. To give is to receive. Here's a lady. This is because I met her before and after. When she came back and I talked to her, it's a different person altogether. You see, this giving it changes lives. Changed her life. Changed the life of her family. This giving brings out the Samoanness in you. It's in you. It's just that it's buried with the circumstances and the lifestyle that you lead. It's not your fault. It's just that it's a different environment where you're at. But it's in there. All we need to do is dust it off a little bit and bring it out a little bit more. So you see, it doesn't make sense. And even me trying to explain it now probably doesn't make sense to you. It's something that doesn't make sense when you try to explain. But it makes a lot of sense for you to experience. It's like knowing your God. You can try to explain what God is. It'll never match the awesomeness of God. But you can understand God by experiencing. It's the same as our Samoan culture. Inside is the spirituality that cannot be explained because it doesn't make sense. But you can understand it fully, and you will cry because you've experienced it, and you will fall in love. We're going to take a short break, and we'll come right back. Welcome back. Samoan giving. Samoan giving. Sometimes we don't understand, but it's something that we need to experience in order to understand it. Our legend story
It's about the two sisters. And they chose to live different lives. Sina and Tuatele. Tuatele chose to start a family. She married Taulogologo, and they had a child, Ilalenganga, and then she married Tangaloa, and they had a son, and then Tangaloa passed away. And that brought Tuatele back to her relationship and to meet up with Sina in the legend. Sina, on the other hand, preferred to stay home and weave the Ietonga. That might sound strange to you, but you've got to take yourself back 3,000 years ago, which is, I presume, is when this legend happened. Then there was no money, and the form of exchange was the barter system, where not one commodity is used for the exchange of many different entities. For example, today, in the world of today, anything we want and we need in life, we can get it and we buy it using money. In the old days, there was not one entity like money that we used to exchange everything. No, it was a direct exchange of things. So the legend is quite nice in the way it's constructed, because Tuatele left and started a family. Sina left and wove a fine mat. Now, a fine mat back then was the highest prized commodity in Samoan exchanging. We used to exchange and give gifts in the form of pigs and chickens in food. And we get fish, and we make a nice big lauia, and we get 3 lauias, and that's how we exchanged back then. So understanding that, then you would know Sina was responsible, and also being a whengainga, Sina was responsible for the wealth of the family. Yes. So staying home and weaving the fine mat, not only did she fulfill her calling as a whengainga, but she was also responsible for the wealth of the family. So now Tuatele comes back because, like we told in the story, the first half of the story, in traditional presentations we need a fine mat. Now there's a funeral at the family at Maile. They need a fine mat, and that's why Tuatele came over and visited with her sister. And see, you listen to the story. If you go back and listen to the story, you hear that Sina didn't even bat an eyelid. She didn't even think twice when her sister came and asked for the Ietonga. And knowing this is the legend and the stories are all focused on the one Ietonga, but I'm sure Sina must have woven many Ietongas. So when Tuatele came, she didn't go choosing Ietonga. She went straight to the one she thought and she knew was the one that needs to be given. Oh, it gets better, it gets better. You see, all her life was centered in this very Ietonga. All her life was centered in this Ietonga. When she built her home, it was built for this Ietonga. The story is almost like Sina was raising a child with this Ietonga. You see, where she built her home, she built it on the peninsula. And on this peninsula is the pathway that the spirits of our ancestors walked through to go to the ocean. So when Sina built the home, she could have built it on the side, away from the path. But no, she chose to build it in the center, right through. So the ancestors would walk through her house. Okay, as I said, it gets better. And then she weaves the fine mat in the center of the house. And when she's finished for the day, she doesn't fold it up and put it away, and she sleeps where everybody would sleep in a fale, and that is in the center of the fale. Instead, she left it there, and her sleeping quarters were on the side. Just like raising a child, just like what
Tuatele was doing with her family, raising a child. She was raising and being, to her calling as a whenga, being responsible for the wealth of the family. So now she's weaving the etonga in the center of the house. When she goes to sleep, she sleeps on the side of the house. And when the spirits walk through, when our ancestors walked through on their way to the ocean, they trod upon the etonga. There is divine essence in that. There is a sacred omen about that. And remember, in the legend it says, when Sina went to get the ekonga, she had to carefully ply it off the ground because it was bonded to the earth. Doesn't that ring something familiar to you? It's like cutting the umbilical cord when you have a child, like what Tuatele was doing. She was having children and you cut the umbilical cord to separate the newborn from the mother. It's the same thing here. Sina had to work carefully, yes, to part the etonga. It's almost like the Mother Earth is like the grandmother holding on to her grandchild and says, no, leave it, just go. This is the spirituality of our Samoan culture. And then when it was given to her, she wrapped it around her and then she left. And story has it that when she got there, she forgot to take it off. She jumped into the ocean with it on and everybody was looking. But when she came out, everybody was flabbergasted because it looked like it never got wet. As she came out of the ocean, the fine mat shone, glimmering like gold. That's what you get when you center, make something you create your center. Like the moms would, when they raise their children, that's their center. And that's why in the Christian Bible it says, "Ole tama poto e fia fia ai le tama, ale tama valea e whanua noa ai le tina." It's because of that, it's never severed. That umbilical cord is never severed. That's why when you watch American football, you watch these giant of players, 10 feet tall and 10 feet wide. When they score a touchdown, they do their boogie thing and they come and they look and the camera catches them as they go, "Hi, Mom." And when they get interviewed, they say, "Oh, this, that, the other." And what do you do? "Well, I bought my mom a house." I mean, the men never come into the picture. That's because the woman raised the family and responsible for the wealth of the family, like Sina was doing with the etonga. It's that giving. And remember the parting words of Sina. She said, "Tuatele, be mindful that the fine mat gets to your home and to your family in Amali." That is because that is, the etonga is representative of Sina's family, of Tuatele's family. So when you bring it in, see, the two families now will merge together and put something together, and they would make their presentation. And so when they merge together, they want to bring the best. And this was the best that Sina had. And it was the best according to the rest of the world. Because for a fine mat to have one name, or have a fine mat be named something, is way out of this world. But to have a fine mat named 3 major names, now, that is unbelievable. I want to share a story with you. Manuia beat Wales. And during that tournament, everybody was saying Manuia is just to make the numbers. And some of us believed that. But most of us didn't. We knew that our boys could do something. And they did. They went out there and shocked the whole rugby world. They couldn't believe that people from this dot on the map of the world could do a major upset, because it was a major upset for the tournament.
And the guys were asked, what did you do different? What did you take on the field that made you perform the way you did, and you beat one of the premier teams in the tournament? And what happened was, you see, before they went on the tournament, they came and walked around Samoa, both Upolu and Savai'i and Tutuila, and with a wheelbarrow. And so every village they go to, the people from the village would come and donate something. It doesn't matter what, food, clothes, anything, donate to help the boys when they go off to the tournament. And we were at Malua at the time, and we gave the ladies, the Falituas made some ele for the shirts for the guys, and I think we came up with a few $1,000s that we donated, same as Piula, same as Momoa, and everybody stood up. Everybody wanted to be counted, everybody wanted to participate, everybody wanted to donate, everybody wanted to give. Yeah. But the guys, see, remember these guys, most of them have never been to Samoa. They know they're Samoans, their families are Samoans in New Zealand, Australia, but never been to Samoa. So this is the first time they've been to Samoa. And this is the first time they see and witness firsthand how Samoans live. So when they came and they went around Savai'i, and there was a village in Savai'i where a lady ran up and undoing the knot on the corner of her lava. And this is the memory that these guys never forgot. And she was running up, laughing, and she was undoing the tala whaponga, and in the whaponga are coins. So when she had it open, she got the coins in her hand, she ran over and threw it into the wheelbarrow. And the guy said, we can tell that's all she had. We can tell that the way she dressed and the way she looked, and we can tell that was all she had. And she gave it with such joy. She was laughing and running. She didn't want to miss out. And she wanted to give her last, gave her all. And so when the team was asked, what did you do different? What made you perform the way you did? And the guy said, we took them with us on the field. The Tapo Inga Samoa, that lady, we took her with us on the field. And everybody that threw into the Wilpaelo, we took them with us onto the field. Wow. When you give, to receive, you impact. When you give, to receive, changes lives. To give, to receive, will make people talk and make people want to know who you are. To give, to receive, will change lives around the world. And that is the spirituality of our Samoan culture. And some of us don't understand. But when they understand, they cry at the airport. That is the spirituality of our Samoan culture. To give is to receive, is the only way someone knows how to give. And so that is our mentoring session for this week. I want to remind you that we operate on no budget, and we need your assistance in helping us keep this going. It's good for you, it's good for us, we enjoy it, and it's sharing, and it's a growth process. It helps you wherever you are on the face of the planet. And as we grow and we grow, there will come a time when we will go live. And then I am talking to you live, and you can ask me questions, and there will be a time. There has to be a time like that. But as of now, just breaking in and gently ushering in what we intend to do. And this is how we know how to do it. And with your assistance,
with your donations, we can continue this and keep this going. Our apologies for the late in deliverance. As you know, that we had some issues with the weather changes here in Samoa, the flooding that happened. Thank God that there was no lives were taken. A lot of inconvenience especially for the elderly people, but no life was taken. So let's hope and pray that the new year will bring more blessings and a very, very Merry Christmas and a Happy New Year to all of you in the diaspora, wherever you are on the face of the planet. From all of us here in Samoa, alolofa tele atu, tofa soifua. Ia, le nā Samoa, o tau o langolango ina le nei pa moe ma le nei polo kalami. Ia, o le tautalanga nā, a le uso mai Samoa e tu sai o le mata upu,
ua whaingoina o le tangaloa traditions. A wina atu ilan lo le polokalama o le taulogologo, a le siufonga o le tai a fou. E te tau ona whaingofia na malamala mai, sa moa na soifua ma i fafo, po New Zealand, Australia, Amerika, wa e pe o la tau e wha le ingilisi te miuma. Ia, e ili swinga tele wa i New Zealand, ina mea wa tailoa, o lo anga i Australia, o na tele sa moa i New Zealand. Ia e whaingofia na whaofia la tau polokalame tu ule ngana sa moa i tonu mata upu hawa o ina i tonu a onga. Pe wala mātou i nei. O le tu umata upu i ngana fa Spanish i te tonu o mata upu a onga. Ia o lea ua te masalo wa sao te tonu ni mata upu o nisi o atunu o Asia o nonofo i Amerika. Awa e fua i e polokalame. Mena ma fua ili tusinga ingoa Amerika. E fua ili tu pe whaalu il malo. Pe awa pea e tele numero tangata. Aisea, o le tele numero tangata pe o Samoa i Amerika, pe o Vietnamese, Korea, Koreans. O le tele o tangata watunu. O le tele voina o la fonga e maua mai lalo o tangata ese o nofo i Amerika. E le i ona le ngana Samoa i tonu o mata upu wao ina o a onga i Amerika. Awa pe tupulu na mea te loa o ai tele Samoa pe San Francisco, LA, San Diego, Seattle, o tele ai vangana wa usiel fai numero e mawhai ai. Awa tele tupe e alu ai le tuunga o ngana. Ana mere talitonu e au ngare amatau le polokalama mai Samoa a le tangaloa traditions i le ngana Britannia. Awa o legends, o traditions, ia e pe o inae e whau mai e le value systems. I lo talitonunga, o a visili, o lan me wa value o pola, o lan me wa ta ua tele aile i tonga le soifoma le ola Samoa. La me taulia ai le relationship i siblings i uso ma uso tu whawhine ma tu ngane. La me le ina taua mafutanga i tonu o a inga ma le va whealoalo ai o tangata. E bei o le spirituality, o lono winga o le anganga, o le tu whale anganga, o le anganu, o tala, o tangata, awai a tatu wawai fōwhanga, o le mea i le ola o le ile anganga. Le anganga o le tuan whetalai, tu le ola i mea uma. E le spirituality o le creation, la au, i au sami, ia wapema o tangata. So, la tāspesi, ia na fwoi mai lea. Ona tana noa tiri lea, ina mata upu mai, to give is to receive. And whaianga vese le easier to give, to receive. I lau tanitonunga. I lau whalongolongo. E lea mata le receive, a mata le give. Ia, e peisi whea lau tala. E peisi le tuspaia. Whetalai le tua, ona iele le creation. God gives life into the chaos. And therefore the chaos slowly develop into order. So, o le giving, o le mea whai o le tangata wa iele blessing, in order for the other person to receive and get the blessing. The more you have, you should give more in order to bless the other person. So, a reciprocal, whengai, whengai me umwa o le oranga, pe ila tala lea i le tonga,
ia ma teine ia, ma le ainga, awa e mana ia ma tango fia o legend, because o lo o toili filosofia ma le atamai, o tata watangata, e whau mai le lau ele ma mea wa si o mea ina tau, o le mai ala i whafo o le loloto o le anganga o tala, ina ia mawhai on sai fua ai le tangata, ia ma ngā i le tangata i ona maua le filemu, le filemu la tala no ai o le peace, o le harmony, awa le leile spirituality o legends, le leile anganga o tala tu, e tonu e le maua en tātou le manuia o lo iai, le manuia la le tau e abulan tau o le peace, o le blessing, o le manuia le whamai spirituality o le Christian religion, only the Spirit of God can give that. E le mwhai e le tangata by himself, o na maua le mea, le atoa le mea lea. Mene te le upu spirituality. Pe a te tala, wa rupula tau le ia le upu palangi. La ufa li winga sau stemi, sau novo ile fatonu. E be o le spirituality a te aulan tau o le anganga. O tatu sa moe tantonu e ile anganga o me uma. O ina fo noa malai o e fatu lou i le si manga o lo ia nganga e fa fonga fa ngolongo o le langi le lau ele o le tua vao o le samdi e ara langa mai o la ia le nganga o me umo le fofoang pe o sia una tamai fali liu ia o lo una manatu a ele temi pe on sau noa le vai pepa ele temi o luma e mfai ai ona fasiliatu tali mai leo ia tu sai ma le spirituality or legends here tam vai mai and what we supposed to benefit from these legends and its spirituality wa e o voi la ile la langi o lo tanto ia ele tu mau e sweeper o America le wanga il meta o le renewable energy pe ona falongolongo mai a Samoa ele tasi sa wala mawai le tise ele tasi fain fa ngale la pe ona e America never Jamie ele na sua ufo ele ngale oil mar gasoline fain ngale wale ta vale le o fai ona maua ia maa e mawhai ona umina roi ta vale. So, e aru pe iluma. Au ia mea uma, i lo tali tonunga, ia le harmony, ia le whea whani, o le tū whale anganga o le whawhanga, man tangata. Awa le whea whani mei e lua, uma i whale anga le tangata le whale anganga o le whawhanga, ia o sia ule te mai manatu. A se tal pese te foi mai. Ia a vat foi se finangalo o le fatonu o le mapolo kalamo le taulogologo ma le ala leo. Ia i le ava ma le faloalo.
toto na masaa olo na malo na sabi ilani o na itua ana masoe ilea awaselu manai Alebene o Samoa, liu liu o se tropa. Inau nau atu ilea, ai ma'iwa waile upenga. O tapa abai, na pau mai ile tasi maonolua. E nai tua awa mamai, o tātou matua e poso lava o le tausai ai se la da suiama tatsalo mea i le atua au ina mai no nanana e peni no le Pacifica wala wilo ai o Samoa mole atua e whaamae ai e le sua po i se logo i se popo e tasi Samoa lo atu nu i tato tutu patasi e toto na masaa olo na malo na sabi ilani o na itua ana masoe ilea awaselu nanai ele sua po i se lolo i se popo e tasi Samoa lo atu nu i tato e toto na masaa olo na malo na tahi ilani o na itua ana masoe ilea awaselu nanai Alole whapale ma le tauatai i lo o tau malu o lo langolango ina le nei polo kalame o le tau longolongo ai mai sifoi elfu so ta inga ma le tātou polo kalame mai Samoa le tangaloa traditions pe ia na watu se langona mo tātou ia o tau ia e whamua mua le English o lo nuinga o lautala. You think and speak in English before you translate it to Samoan. O mātou ia na mai Samoa. Ia au nātou e mua mawhawha Samoa. Tau tātou ia whatoa tau whai e mairinga le English e tala whea ngai mo lo manatu wha Samoa. O isi tangata e pā leni le lei. And they have no problem to be a bilinguist. Ngana e lua, pe tolu fōi. So o se mataupo e au ina i tātou uma ma tātou mawai fōi nisi wharu manga le lei. Pe ana watu sela ngona le taina le pese. I mea e te tauan tātou wawa ai ai. Wai o lo wan tātou nunga, nā wau. Se sau stemna matule i le whatonu ma na ia fōi o na whinangalo i tūlanga o le tunu o Samoa. Ma le tofi ia maise o tu maanga ma me fa pe o me alo fa le tua pe o lo una tan tununga o pe o tala ia e tam fai le tanga ro tradition famta o isi me an fa nga le tua e ta pena
ta pena le tau nu o le tala le, e le whapele i eile tua Samoa tala i, ai whamai eile tua lo nu inga wa se la le tatou talitununga o le tua na whaia mea uma e sila whia mea uma iai mea uma. Ai e whainga tā fo ili nā whaupunga. Awa o le tua sa iloa Samoa. O le tua lava sa iloa mai o na lau ele ma na tala ma o na talitununga. Ia e pe o sa u whapopo atiri lea la watu la mnoa ele sunga le whatonu. I sana foi sao e tu sai ma le tatou mta upu neita wa fiafi. O le na mai le ngana ingilisi. Ia ele a whaina pe atu mai lunga sa ufina ngalo le ngana ingilisi. E whamtala te pele ngana Samoa. Ia ina ia langa o le polokalamba ia o le polokalamba e whamomora ngana Samoa. Ai pe o na saunoa ia le tatou whaipepa mai Samoa. O le whamoe moe e anga i le wha Samoa. A mata mai le ingilisi ina ia mawale lei e Samoa o i whafo. Le whaunga i ele upo le diaspora lo nuinga o Samoa wa tu ua le atunu ia o lo au mau. E taua le tuspa ia o whawa ai. O whawa ai lo nuinga o ai ia wa unonofo ai tangata i utaia. E reo ina rātala wele ele. Wa pe watu paperonia ia wa le tue fo i uta ia o mea wa mawai whanua ma na nofo ia ma whaia ia la tau tapuenga me wapena ia o Samoa i whafu. Pa wale o me e alu Samoa mawe o nana lotu. Wa le mena tele lotu Samoa i nei le mele ma te iai. E le na lotu fo i e whakasa po le whakasa tele Pentecoso AOG po whapotonga le tua ma mona mo le maua Iova aso fitu lotu pope me to tisi ele eise tua inga lotu ele o mawai Samoa ia e telea i mo a inga e a matai le fausia ina o nisi o lotu whātutu i whapo, ia a se whapopo atini atu rea i lau sunga al whatonu, antu atu mo sau whapopo, e whalau tele i pēr le tanuanga, i tu sai mara me tā upu a mai mai Samoa e le Tangaroa traditions. Whaftai, tei lau sunga i le whenga inga tu sa o le tāmatau. Wa unawa ia e senema nei o le tala, e senema nei o le fōi wa ainga. E whaisi fele. A o ino tātou le malama le leiai. E iai la tūranga e ono mai. O le mta upu le ia so whai mai, to give, to receive, or to give is to receive. Ia, ona whaamatala mai rolea le sunga i le whai pepa, le tala tu ua Samoa, tua tele masina. Mari i e tonga, io e nalalanga. Whai mai nalalanga i o ngā tonu o le whale, ai le moe i lunga. Na moe wha au tafa leo sina. E whai mai e fofola i le moa o le au. O i e mau ai, mea fo i e ta ua e tātou Samoa o ala o itu. O le ala o. Io e. O ala o la i e mawhai o na whaapea a o le pongi ma teimi o le pō. Na sāwa vali mai leo a itu, i tai anga, i tai. Le vau e o le sabi, o sabi, yeah. Lea rai whaapea e lau tau whaalono atu, o na ui le lungo le ia lea. O le mea ua tupu i ta māmati nare sāwa lia le tonga lea, whai mea ua pipi i le ele. Lea rai maa whai whaapea tatu le ia o le pipi i ma le ele. Yeah. O fo ila ina tau e tau langa i lunga le ie. E ma fai fo ina whaangai le upu tau langa. E tau langa, e tau fai e no winga, me se mea tau, a pipi se mea. E ne whaingo fie o na. Au na winga o lau tala u te tau amata i lau sunga le whenginga. U te tau amata i le whesiri whapea. O ai le atua. Who is God? O ina tonua, tātou te tilo i mare tutoa i tala nei a Samoa. Eoi,
Le angara o le au mai o le tanga loa tradition. E le lei fo'i o na tutoa, i ele wa ai le melea. Ioi. O nei, pe o na tātara noe le siteimi. O le atua i Israelu. E le i whaingoa i nei Roma. Pe na whaingoa i sesi atu nu. Whaingoa i Israelu le lātou atua. O ai, o Yehova, Yahweh. Ioi. Le afto atu i e Roma, o e siamani, maueli i to tonu le vaiteimio. Mauai i le ngo Yehova. E tau whapenana sa utilitilo. Ioi, mea lea na lai ona utilitilo i le suinga e ta mao le kālesia le upu Yehova i le ali. Aisea, tau manino ma tau wavala i le mafaufau. Nei, tau fuin tatu whaingoa ina le tātou atua. I se ngō Samoa. Ioi. Le ala pie le fia nisi le whaingoa i le suia e ta mao le kālesia mai le Yehova i le ali. E na iata raitia. E tau manino ma tau wavala mai ai le mea lea o lo. Ai po whea na wana e anga i ere tanga loa tutisi. Ai lema whai no tatu ese ma le whaavai. Tiro sila fwe la ia. O le upu a mata, to give is to receive. E lema whai na mua le receiver. The giver is always first. Why? Na ufa ngaina rolo le upura sa mo le tuu. O le tuu means ave, for wai. E feola e le tatua tunu. E le lopo entu ua le aile nei o. Wa umana for wai. Wa umana tuu. O le alan mea tatua fai. Na le o asa piero i le ngai le lea. We receive it. O aina for ia. Pio te siri tele na. E le mwhaila on tatou wanga i e mua na tatou talia. Ai muni for Aisha, we right from the beginning of everything. E a fua mare tuu lea. La tuu ia Amerika, mare mea o le tate no foi. A ta nga i le mea na le tara no mai ai le whai pepa. Yeah. Pio te ama tatu whapena, nau sunga le whengai. Manuia te lelo wha malama mai na le tūranga whaintālea. Wa pe o le ngai o tala ia. Le mai whafo le whale anganga o tala. Awa o tala ia o amai ia metaphors. Ia po muanga ngana. Le au whaunga ngana. E amai tala ia. Mena le whalongolonga tupulanga le mamalama le wingo tala ia. Mai lo boring. Yes. Wa le mamalama i metaphor po muanga ngana po alanga upu. O la whaunga ngana o le tātou atunu. Ai ai le visiri mana ia le vei. Ai le mai le swafa o le tuai whaari a mosi. A mamlama le ai le swafa la e molona winga. E tau mai nā o le tuai le pūle staimi. O lona winga tu ulesi upu le whawhanga o le anganga. O ne tua o le nganga lava ia, le whai mai le whega kufo. Ai pei o ngā luenga whaatino o le tua. Le tau whai tātou whamamala mai le tua. Le ta maha, e lofa i leo na alo. A fio mai mai wha o le tanga. Ia a fio atu mai le mana o le nganga. Koe fo ia i le nganga. Tu mai le nganga whai mawhisoso an sili. E pei o mei o le tātou te tauivi ai. A mea umai e tauan tātou mamala mai right here. Right now, i le olanga le tau te olai. Awai, a wata tau tilo i runga, langa rewa mai e le tua le matango fia, le mere tate iai. O i tātou te ilo ai le tua moni, i ai la whanga ai le, a wata tau tilo le vani monimo. I e pe o le mana ia nā lo wha mālamala maina. Pei la o le uputu, le nai le tā ua ma te leo le nā upu. Whata tau e a tātou Samoa. I ona motu ma le vale noa o atu motu Samoa. Ia tu ina i ele tua, ia avatu ma Samoa, whaasino atu Samoa, o atu ia lato wholaunga ia, o atu la whai mo lato tofi. Au ila, o le whaua ile, no lato uola whale anganga, o le e alua le sailinga o no lato uola whale anganga. Mai le vava ai le lau ele ufo ina. Mai le vava ai le ngatai pale o si o mia ina tau. Mai le vava ai le tua vau. E tua i ai,
Sen mana o te sam pai alo finangalo. A mea la le tau o le legend nea. O le tale tuu lea. Lenga le ta oto I nai penina nai penina e tau ona mai su I pale fu yono. Ile va o le mele na. O le mele no lo o la titi. Ftua mo wane ia il tise il matonu. Le mea sa ia. Ia umalo ale lotu le mori pensingi ia tutu ron mori tu ia ele fai ona tu uma pola fale ai fa manual pola le tasi luma matua sa a tu uma lalo ia puni awene sa vali mai le mele sa noi wala wa ia foi mo ala o fe o ia o mela na o mo mani atu E tasi le mera o sunga le whenginga. E te tau o na matua itemais mai il whaipepa. O lean me te o lea lau. For us, for our children out of Samoa, pia po le diaspora, ia pi o na ta ua le whaipepa. O lean le me te o lea lau. A wha matala lai tamiti. O le au wala e whioa I ai nganga leanga. In tau o le upu le o le nganga. Tatou ai le Christianity, le pi whaongari tō tele. E tala nolo I le nganga, o mea whale nganga, o mea le lei. Na o mea le lei ia. Ai asa ili tua le upu Samoa. Ia le rata te titiro ia nganga o tatou atunu, i matua mai, ai le rai mai nei le au kirisiano whapea, e le anga mea ia. Ai o I tonua, e te taunda toi ta tala ai le wa ai e tanta kirisiano. I mea ia. E pe le loto an ta upo e mana ia. Awa e lo tanto nunga le tau lu pena fa tu lo tanto nunga le a. O le rau langi fai e tasi ale tua. O la e fa so me alo fa le tua. E o ai te mai motu pe o tanto. O I e lo ai tangata. E le na o le ola il tino. E le ola I talatu tino. E le na o le ola tala mai o tunga mau. E ila ola I talatu o tunga mau. O lono winga e upo le ngana Pertania pe there is a parallel existence. Il spirituality, il spirit, ma le physical. O le winga ola o manatu o le parallel existence. O la vai le spiritual world as a might meditate yai. Io le tele io tala tatu atu fam tala me fam tala il valoa fam tala il fafai I fale a lupo o ino mea uma o le fofoanga mo le tangata le teminei ma talatu o le teminei o le alava taatia le lawelele I laro nei mo tatou ai sa mo wai a o vo isi atunu e vo la tau tala va pena ia tatou vo eleni le amtanga o tale tu o eleni e tofu alva ngot fofoanga ma le tu e pule o ma voi loma e ma voi sia tunu ele na tanto a le ata milo ile nganga o le tu e fa fandi lan fofoanga ma ia mala malama tangata ia ile mala malama le fa tam fai fa mala malama tanto ia tatou la location o pe o le manatu o le manglia yon o le mala malama o le tu le ia Yesu ma le tara le o le alofa le mele pe le mele le tau tuli atu le spirituality o legend ia there is love in it there is respect in it there is a dignity in it I mo fellowship human bond o le va ile va tapuia le va tu novo le va ferorai tata novo ile upu I sta polo kalam pa wa ia mta tusi ia va popolo ia va la tele ia uma leile o langa o Samoa ma mea le leile tam fa kamilo milo ai upu ia ka kusia lu Ia Manuia pe ona fai atu lo sunga le whenga le papa ule va ai le mta upu le au mai e tau ona langa a sila to a fula I tatu I te musu whaonga
le va ai vo le papa o le va ai tu spaia e matua against ai mea e matua na le taria ina lava mea e tati tala noa ni ai pe a faia fa ta e lunga lava le tatu va ai mea ma le tatu fai tau atu ia fionga le tua mane pe o mena no amata i lau sunga le whenga o lau sunga ai o lana mta fai o tu spaia o ai le atua o ai le atua i le tangata Samoa pe o te amata ufa pena e fa amata lai le ta ia le ala o mai le upu o le foai o le ari foai i le tangata Samoa e te o fa atolu no o le avesi an matu io i fa lave e faita wina u le ngata o le matu a inga na matu e avesi e pita wa ai fa pena ia a inga na matu e avesi e sea ni ai ma se mea tasi tu fo ma io tasi ana mea o fa o mat nei tasi ana mea o ma o le mea ai a inga a o se lava mea le angala ata o sa ili le upo le si le o le upo o le si ia lofa io e le ai se meta o se si ave mato au mai e ala tu lunga e alu e ave na tonu so mala le ia e tau fei e tau musul mato ai te ave se mato si e se le anga fo e manino me mo tio ele to fo me se mai io vai rolta la lo tu ai tu nga maule lo ina le lofa vai e upo le tunu pe la le na mai por kalami upo ai e le fai le fale manono se mau tiri o me vatni lo ele ni upula tau ane ai. Ele na fa pe tau te tau tala ai. Ai le fatinoina. E tupu me avea. E tia, o tangata ia vai upula tunu. E ave mea. A e fa tupu. O ai fa tupu. E ele asisi ele fa tupu esto ina po sero matua. E fa tupu ele atua leo Samoa. O ai le atua Samoa. Le atua na faia Israel. Ele feso o tai lo mea ia la ulea te tununga. Ona ule te tonurola ia le tatu por kalamia. Pe ole mena wai o ne yaso. Ia wai le upu wale wa thele tu langa o tapu inga. Plurality of religions. Tele tu inga paths, pe tele tu inga awala sa ili il tangata ile tua po le memoni. Ole fa mo ia manino al tangata ia ole ya pe o taua langa pe le va pe mai o la mta fa yo tu spa ia le ai o mta fa yo manta o tu spa ia o la sunga la wa sa e ti akono o le tu spa ia le va ta ti akono va ta va ta va fa e ta se ta tu spa ia ia e man nei al fina ngalo pe ta i le mai e tu atu ia i la sunga e te toe whapopo i wingo upu ia tolu a mai. Le vape mai. O le onga te tonu, o le o langa, o le tangata Samoa, o lana tapua inga. O lana tu maanga. Po o lana lotu fo i lea. E tolu lava poutu, pillars. O le whaasina manga. O lo whaavae ai le onga te tonu, o le o langa, o le Samoa. Tino ola. Mauli ola. Ma le aitu ola, po le aitu ola. Aitu ola, Ia wai ola voi le aitu, ia, sei i whalau tele mai la ia poutu ia tolu ole, ole vainga a peitau i le o langa o le Samoa. E la ta amata mai la le upu le tapua inga. Ia. Tapuai. E le fou ia Samoa le upu lea. Ia. Mea foi nan whaingo fie ai Samoa le mea ntalia le tasivalu tolu o. Ia. Wa lewa na le system o le tangata Samoa le mea le ora tapuai. A tapuai la Samoa. Whai mai e sa le sami, e sa le vau, e sa le vani monimo, e tapu. Kua pa ia mea. Ele ko solia le sami. Ele to solia le sami a oina vivi le tangata Samoa i ona atua. Le lei ane tatu manino i mea ia. E a fua mene upu tapuai. Nau na tapua inga. So ele se tapua ila wha pefto a maua ina utaunu atu tala lei. A wa lewa na nofo amu i le tangata Samoa. Tasi na le si upu le au mai i e.
pe uno sia una volem tavi. Mauri ola. Na e tala-talaina vo ima tosini ni ina upu le i si ata polo kalama. Pe i tau ili. E sila le upu le mauli. O le mauli aia, e ola. O le upu o i tonu e ta oto ai le anganga. Mea nga e leina ule te tonu fa tele nisi ntala no mai. O le loto e fa sino o ngata tonu o tangata. O le mauti. O i e no fuare mauli. O le ale mauli. O le mau e tutusa ma le upu nofo. O le io e. O i e no fuare ola. Io e. Mau. O le la i na fa. O le mau i le mea lilo. E mau e le upu na mauli. Ia ua pe o le ngana Peritania la tu e mai fatu. Heart, E fa sino ia ile. Ai ala foi lá no tonu o ela fa ngar o por fatu e tato. Langa ele ia si me tu fatu ele tu le vai pe tu le uru e o ngato tonu o tanga. Pe senta ia ile le tino. Io e peila na le io na mai le tanga te upu loto. E fa sino i langa sa wele upu loto i fale o ngato tonu loto lotoi. A le upu ai o le loto e fa sino le mafau. Ele fa sino i si mea. Io so mena o te ia peira o le aitu. O fesa o le upo aitu. Mena o te tonu e lau sunga i le ngana sa mo, le ngana na fatu. O le upo aitu. O winga o tangata i le fia vai ai. O le tangata e te vai atu a tau tala tu, e aitu, o le sa mo lava ia. E nofo ma ai. E fa utu. Io e. So e a fua le upu le o le aitu. Io e. Ai fua le upu aitu ma le upu sau ai. Io e. O le inga tiro le wingo le upu sau. Sau e fia ai. Sau e ai. Ia vai. E tasia fa moi o tangata maua lunga, ma tangata e fōringa ese. O le a sau e ai taita. E mauai upu ia, o le tangata aitu, e lei ko kongo le agenda le tangata Samoa. E a fuairi i lea pe atatu sa ili ama, ma va ili le lei upu nei. Ia, ona tatu, pēra e aleina umanatua, no sunga le tatu fai pepa. E wha manino upu nei i le diaspora, po le diaspora. E a tatu nei no foi fafo, a misa tatu fan. Le anga tau te fiu e wha matala tu. Ai ale malama te matiti me ta ule ala o. Ia, ma le lo, avatu le lo wa o moanga ngana ia. Po metaphors ia, po proverbs, po la lava. E o altu spaia. Ava mai e siwa o le vine, o tau o la la, o tala no se vine. O la tala no o ia o le whaola, o ta tau la o whatu tua. Pe o la mai le ngana whaingofi e o la au e o lai lau ele ele na wha soipo aile sa whamali wa i ele li. Ai wa pe wa tantou. O so la au tere i mamalama tele. O le ae tau a onga aile ngana. A mea ia mua ngana. O lo le fia ia e whaingina unga. E kai me waka sau i Amerika ma whaerua i e whailoa mea ngā o la unga kula waru ki a Kongo ka le viva ka pisa. Kai mi rani ei bua anu ngaro. Kai mi Kongo le sila kai mi ka pua ei. Kai mi whai ei a sanguanga ma whekalainga i Kongo o ngu mo e ka le sia pe wanga sango mo si. Wa e le asisi i e le whai keke i upo e whaunga. Mga upo ila e le kua ke le mamau. E whaunga upo whalo alo. E ka hawhi mai ai le sosopo aku i le kulanga whainka o bāwhero aloai. Ai, e sere manga i o tātou ngana pe o le mea ngā o le e kau maua kuane winga o le ia konga i. Le mea o aringa ka ua le ia konga pe fōringa mai kia o le alofa. I le ki. I le receive. I la ule interpretation ke ua misinterpreta ule vai pepa. O le ia konga le nga give. No ka receive. Ia e pe o i le ka oko i le alofa. I le vaku. Longo winga so sambea mang mangwer ngaka. E ala nga let go.
le alofa, o le value o le alofa. Pea lau tau whaalongolongo atu le manatu le whaipepa. O le ie na lalanga. Ai le moe e lunga le lalanga i tonga. Io e umana lalanga. Ai alu moe mai le si pito le whale. O lona winga. I lau lea interpretation i ai. Na lalanga. Ma le wha moe. E sa vavali e lunga anga i anganga o le atunu. So there's a magic. Yes. O le iei le mengi nga o le anganga. E te pi o le lalanga pi se forerunner. E ta pena e sina. Le ie e sa vavali e lunga anganga. Lea o sa vavali o itai o maiuta pipi i lo ma le me le. O whainga tāla na langa. Le no whamtala le wingo le upu taulanga. Tiro fo lai i le pipi ai. Ia, e mwhaifu ina ave iai. O le taulanga lava ia. I le wingo le upu taulanga. O sa moa malana tū malanga whanua e tānu mai ana oloa. O a oloa. E wharuke. Ia, e tanu. A sa ili mai lantangata ia te o e sosoani. O le whaamoe tātou e langa. E langa i lunga mea ia. O le whaamoe i ave. E le langa e tuu, e langa i ave. So o nai mea lava ia. Leanga o te taritonu a u Sepulona i le ngangana le tatou atunu. E le o se ngangana na sause a ngeru mai lunga tongi mai matatou. Le hai. Pau le mea le atuana mai i a tatou. O le tuu. O lana tuu lea. O lana fōai. O le ar fōai. O le si o manga o le tangata Samoa. O lona lau ele. O le sami. Ma le vani monimo. O ina le fau mai ngangana. Malo, mangaia. Mangaia voi fingalo ia mai lunga. Vai o le tui manua tu moe ale. O le avatu o se mea lo falava ia o le avatu a toa mai le loto without expect anything back. O le receiving blessings. O le Capitol P long winga o whakau i le tua. Fo ina mai e le tua ia wikong. Se le mai ele mai tangata ai manga ia le fisili a puava al fosio le tu mai lu fa tai mo fa so ai na o se fisili ia lo sunga be sa o be se taita re upule ala o pe na ngata yaso ele malama sa moa ai le o mai le tala le wa tate le tatele o toi whaalongo lava iai ma le whaalo alo lava ia Tui ngā mawhauwhau ara ia. ia Le mea na leo te tiro i e le mawhauwhau o tangata kiusiano. Ai le mawhai on tatu e se. Me nau te le te tonua ui lau se sunga e iei taimi pōngi sā o Samoa. E iei taimi whaapau o Samoa. E sa o upuna. Ai o te le te tonua ui ai. Ai sea. God was there right from the beginning. ia e pe e whaalau te lere mta upulea pe a tatou vai i le whainga malanga le tua mai Israel Yeah. o le tele o taua mo tangata maadiliu Ioi. tele o tangata maadiliu ona o soria tu la fono matapu Yeah. na alu ia mo se mai tu la fono ia o e sila fia me no tangata e o ai me uma se o le soifua ma le ola nei tangata o la ia i ma le tua Ioi. lai ma le pi vola tatou mai ana mua o me sa soifua ia tua o la ia i ma le tua Ioi. ai ese la le faaria le tua i o tatou tua ma tatou tala e mamana fo i tala Samoa o ai mamana le tua no fo i tala e pe o sa popo atu na ni mtaupu E Manuia, e pi e sa o puava, tau te le te whaalongo i te miri nei, i le upu le o le ala o. Ai te tau no tatu malamala mai. A malamala na puava. E le o na whaapea o le teimi pōngi sā, po le teimi whaapaupau o Samoa. Nia lava e tala no atu. Na ia le atua le amatanga. A le whau maringa ngana. O le ngana na whau ma le vai teimi na o le ala o, ma teimi le ta ua tātou, o teimi whapaupau, ma teimi pōngi sā.
Ia. Ane whātaro whamai ia le tia kono lea. Vai mātou e kāresia mātou aso i fua manuia whaftai i mātou ngofia lua mta upu. Ia. O le mta upu fo e whai si taungata o le whala e whalau futa. O tala lava o le i tūlangi lea. E whai o tangaloa, o ia whai o tangata. Whai fo i o sawari. Ia, o la so finangalo i le finangalo. E moni, o le winga o le tāpor kalame, e tate le e wau i lia ia i le taimi e su fuaina o la nam ta whai oilea. A o le tā ua lava por kalame, e le o sa ili po whenme sa wai mea, po where mea na amatame, o le mea lau tiro o por kalame, o le ale winga o mea ia mo tātou. Ia. O le ale winga o le ia tonga le o le pipi i mal ele, o le ale winga o le meta o le ala o le ai pe o le na la uso sani langa le o pe wanga i mai i au keusiano. Ia ma va ai la i va inga le o te popo e au ia. Ai e pe sa vo ile te akono e le si le sua fo le mole ia tonga o le na lau ma mai ai fo ia vai pepa tasi ai afe ia le si le sua fo le tonga falo futa po le Falau futa. fatalo futa po le falo futa po le falau futa. Ia. Ia tele ale o le winga o na me wa la io na ver tonga po le fala lea ma fa tumtumunga o falo alo le tatu atunu i mole matu a mai pe i maliu sa fai Ia o la ula lea tilo iai. A sila le lau sunga fe au e te manino le tusipa ia mai tala o kenese. O le atua na ia la langa ina. La langa mai lea from the chaos. A te tino ia i whapena lava ngā ruenga tina o le atunu ma loo mātutua nā fua mai mene. E le whaingo fie le la langa ina. Ia e mesea i na amata mai le o taimi nei. Ia le pia o langa ngol whala lili. E wa tasi lea sua fo o le ie e pe tau whea ngai ma le sua fo le ie lea le na whamtala le whaipepa le pipi i ma le ele ia le mai o le pipi i ma le leu leu ia sa o le ia le whinangalo Iosefa la lau te masalo tātou tupulanga wana tangata na ola i sa moa le ile tisi e mama lamba le ile mele o le ala o sa wari wale tu inme pena ya so ne e sila fo iai e tasi ale va ai tangata ke visiano le mele e pepelo me ia io e sia langa fo io lau va ai fa Yesu fa tala le lei ai ato va ai lai tua tala le lei ona manino ile le io le tua ia nei amatanga o me a fai lau susunga o a foi o le tua i o le tua i o le tua i so se mea o le tua na fai Israel o le tua bona le mai tala le lei io era Yesu o la tala le lei le tua ia o le ana a fia mai ia lona alo e soifua ma a mai e tangata ia wa levana o maltala ai fo per tala la o maltala ma le loto tala o le tau te iloa ma tango fia o le tu pe va pe tatu te fitau siai ma feanga le ia ai moni le wa o le mele sa tai lovo tai tau tala titi me io ala o fai pe i tana one e o vola tau no fale a me pa to timu e tu ma la pola e le se a wale fa va no ina pola i numa matua se vai po ia e pe io mena ta tamu tua tala titi a wasoni ia wa o le fa sa bo il mato ainga na fale fa afakasi fa pala ia o kala fai ko ai ku jau ko ia le mana ia tala Iose o le ala o ai o le ala o i taima o yuta ia mai le tua vao e alu sambi ia ai a fesilila o ai e fa ngale ala le ia le la tatu tiro upu le fa nga mai o sawari a o nganga ia sawari lo winga na sau ia ia ma ngai ka ska pese malolo ai an ko foi mai le fa wow e ele request na tale na mai ia pe ngai lunga ia o ke lo ia
love would just fade away. Being with you is a gift, loving you is precious. I'll cherish the angel that was brought to my life. Always you, no one else but you, baby. From the start I knew, you and I were meant to be. My destiny is you. It is you, baby. Sent from above, the angels of love. I never had said to me my destiny. When trouble seems to never end, just look back, and that with each other's love we'll find the way. And you know deep down that God put us together. Don't ever stop, don't let it end. Can't let this slip away. No one else but you. From the start I knew it was destiny. My destiny is you. There's no one above you. There's no one before you. No, baby, you're the one, you're the only one, my destiny. And it's you, no one but you. From the start, my destiny. We were meant to be. Don't you know what it means to be, baby? Just sent it to me, my destiny. No one else but you. From the start I knew. Ai, na wa You fiwa, and I were meant to be. My destiny is na wa, ka Manuia mai foi tala peli e tu sai o le patpatia o le lua asa whaamnatu. Tai au le lea, tai Terry. O i o le mea tasi lea e. Ia manatu mana, ia le au mai e pei. I, Ta sia mea tā uai, e pia on tā tarano ai, o tā ua taranoanga o le whata uai na o mea. Ia, ta te leo tarano po whea mena mafua mai ere mea. Ta si rare tā ua i e tonga, e taunu atu tara le lei, ua leva o na whaongaina, e o tātou atunu, o le pūro o le ola. E mā ngalo ai ang sala. Ia. e pe o le whaongaina na e whaamtapsi city. Wai, o le votri mamlama po la mea wa, sa ta o le ia, e whawhene whasota i le upu ie, ma le upu tonga. A wape a maua le whai a upu ie rua. Ie, wa e wape i o le malo, ia, o le ia Samoa, ia, po le alapa, wa leo tele ingo o le ie, a le winga o lautala, e whawhewhea na whasota i, ia le upu ie, ma le tonga. E tele tala, ale tunu e whai melea, ai o lo lea te tununga, o te peona o whai atura sunga, o ua ia o tangata o e whia ngana. A tilo la le upu lea o le kokoma, le pēru ke su e i e tonga. Ia o lea ua whaonga o le totoma, pēru te totoma, o le kokoma. A tilo la le root word nga inga, o le tō mai wha manuianga.
o le ie na ia tō mai. E tano whapea o le tōnga, o ie na tō mai. E maua fui ma le upu lea tau te whaongaina, pe a e alu te sa ili ia tōnga, o le totoma, e sau le upu le tō. O ai e tō mai a whamanuianga mu tatu. O le atua o Samoa, o le atua o Israelu. Manga ia lo ana Singapore lo tosi na o le upu e ala pe na wa e tala no fa kalama ile root ia male wing o le upu o le upu fa vai mal fa ngaina wa e foi si tal tonu wa e pe o le upu masani al tatu watinu e tala la si le tonu e vai le na sauli tala le na mai fa la fitele fa fatu enari fa pe mai o matani u fenga i malanta o tele lopo fele fa tau ye le matani u fenga i malanta le po a mai le ia wa a tata wo voi i lo wala fanga i o matani u fenga i malanta a o voi manua va ve manu o le matani u fenga i malanta wa o solo ale la i sawa ia la fo ia ta oni io e langa te musu te tara noi mea ia. Io e langa o mea me singa e tala nolo i mea ia. Te whaangaina le ufa palangi leo o le relocate. O mea uma a whaina amatatu i saua. Amatatu whea po whea na amatai. Relocate atua mausa vai. Le aila se isi a mea tau te toeanga iai. Asa ili le mta niu whenga i mareta. Le toi iai a sisi mea. Wa be o va pena isi tala la tunu o ina tupu ai o CEO fa manuianga ia si va pea ia ole merna e ta waile le fa longo itala ma tala lo te ma fa e pe o le tala voile o le awa wai i le la langi ale lava e o tu e tau to so mai de bela o a sui le la langi le tanto ia le upu le masinta tano le tu matamanga ia o le ngaruenga foa le atua ua uma ia mai le koe o fo le upu le tu ia tu se te leo le winga o le upu ia ai o le alta te mire wai o le o titi la tua torsu le te ele tu lai van ia o fele tu atu ia o ena e te pulel temi ia le ua ia te lua tai tu la ko e fa popo i se ia leo ko e saule fingalo ki a Kongo malo tafa pe lava so o Yesu ele tel tonu ina ua ia pai ai ole alo o taua ole me moni o lo ia pea tapu ia o lo ia pea tapu ia o le vavau ai fia tel tonu o lo ia lava le fue ma le leu e pei ona ta ua e te ifo le teini ia ua pipi o ne i lon tino a o le alo ia o awala e feo i aisa wali sfulua i e me ele vavea o fa i o tatung masani vo ile a me ata to vo i polu se voi o le mea ale o le temi ale o le vavea o ia o le temi wo fo i mai tama ma sami te o le sa i fai longa sa i loa e no ne ala wala le alo e sua le feo ai tangata wa pe tafaloata feo ai tangata ola ia e pe o le nasa ia so a le pulu ma le le ta ua i lunga i ia e pe vo e ala le mele o le fu ma le o le fu ma le ia o la so si le fio io ia no le pe avianga i le mele tasi o le tonga o le fananga o le afu pi ma le ele ia o le pulo o le ola o le amai e foi e malo
Marota. E le ngata ia malo o tau ili. Ia pe o latu tonu mai le ala tau. Ia, o inga na ia upu ia tātou te iloa i le spirituality upu. Whangairu pārai. Tātou te iloa i le anganga upu. O upu e ia nganga. Pera me ia. Mai mamana ia nganga upu are tunu. Sila foi le upu le whaonga mai e malo tā i lana foi mua mua lava. Pei lava o so o Yesu e le tali tonu ina ua ia pai. Wai tau te fiu e su ele me sa ule upu le o le paia. O ia le paia la misi le... O le paia e sau i le upu lea. O le pai. Ia foi le upu le a paia lo le pai fualanga. Sua le turi a wali i o ainga. O le paia e... Ua te pai le mea lea. Ai se ane mea ua ia. E sane i paia se... Na sa ule upu o le paia. E pai lo foi tana tele mata. E maua le paia. E manina lo tatu le kalama le ngana. Ne vai le fai ngofie lava. E fai tauina me uma. So le... Ina sa ule upu le o le paia. Sa ule upu le. Misi lo fai kaunga upu ranga. La wa structure wa le paia. Wai te maua mai le upu paia. Au o le paia na mea lea. Aisa. Au o le paia. Yo lo put aside is holy. Wa tapu. Ioe. Tapu. Yeah, it's now a sacred space where they go. Esa mangaia le. Ole nga foi le ka programa e fa o ati le ngan. Mo o tato uma lo fai un so taima langlongoina nei fa mo pe ona yai. Tu muli wa o puava alfosio ia Manuia vo nga wenga o ke masalo po Australia po New Zealand so ka mai puava mo Australia ia Manuia le alfai vai nga wenga le nga ka fa la langi o ko sai ni Manuia ai o isi le ula mai fata ia ka Ele se ta warning ta uta te tala no ia fa fonga mai fo le sunga le fai pepa i te tauna feso o tai meia le feso o tai lo me na le no fesili e feso langa e fiu la sa mo e fa matala e fai sana tala i le fo fonga mai am tanga me uma ia na le sa oro la ia le Manuia vo ile langolango mai le programa la fianga ki a Kongo malo o le va pe mai pe tawili manga ye yo manga ko o pe ta ang fingalo ko mai lu se va popo atu o le ia lava ia sa la langa i Samoa ona ave lea o le tamaita i Samoa i Tonga ma ave ai lava lana lea e le i uma na la langa vai mai le tala sa toa ta mai le tuitonga sa toa ta mai le toa ta mai tuitonga ona whaonga lea e le whawhine Samoa le ia lea e pūlo wai ma whaasau ai tangata Samoa uma sa i tonga le nāwai tau sa maliu le whawhine ona whaonga lea e lana tama tonga e sulu o lona sulu ngā titi bo sulu ngā timi sulu ngā titi lea lava e wha tā ua e tangata tonga i le teminei o fasi umi o le tala lea fasi leva o whalonga le tala ai sila foi lana usunga le whianginga o i tonu wa lea lei ona o nau le kalamo le ngangana leanga o le ngangana a wha matala le tala lea. Ia na pe iale o le tala fo le lo le kenese. O le mea ena tū mose ma tusi le tala a o whaile fua ngā le atua. A o mose o le vai lei ma mao mai ai tua le teimi o mose. E tai whape na uma ma faufaunga ia. Ai a sa ili lola i upu e wha mao ni ai mea. Lea la le ina uta tonu au. O le kalamo le ngangana. O le ngangana na te wha matala ina mea na mafuai.
A su ela le tala lea ina ave i tonga. E oi. Ia, o fesa wele i tonga. Ai asa ili le upura nga ngana le uti whai atua. O fela sa wele upu tonga fea ngai malawalu ke kokoma, totoma. O fesa wele upu tonga, ma le upu le tō mai po o ie o tonga. Ia wa ko mai. Wa tō mai. Nga e loa le na tatu rolai. Langa ma whai ana fatu tala. E ma whai tatu fatua tala. Ai au insa ili wha mau ninga o mea. O inara, taipe ar upu leo le ana mua. Ana mua. Me whai ana tatu whaangaina le upu ana mua o le upu o tangata na nonofo iana. Le manatu nisi o e sawa ina le upu ana mua. Au tele tonu iai. Ioe, leanga wai o tangata o te whiwhia ngangana. O le upu wana mua, o le fua o le taimi. O le fua o le taimi. Ne sa le upu o leanga, o le fua, se i fia anga o le ielea. E fia anga. O fwere na fesili. O ana fea. O ana pō. O ana nei. E vai e wha mao nia la vai upu o ngana ia mea. O le ana o le fua. O le fua o le taimi. O le fua, o le ana o fatu le fua o le taimi. O le ana, o le anga, po le fua, mua, e sa o le upu lea. Ana mua. O le fua o le taimi o tangata na mua. A wha maunia la vai upu. O le ana upu. O ana fea. O ana nei, o ana pō. Vai e sele tau. E pei whana le upu lea le i tonga. O te tali tonu. O le ie na tō mai. E a fua le upu to toma. Ioe, ma le upu ie tōnga. O le ie na tō mai. O le whaingo fie na mai e tali tonu ngō fie. Laisa, langa o le whao ngai ringa ngana. Ia. Malo, tai, ia. Tali tonu wha moe ua whamari ina whina ngalo o le au sapsapai o le nei por kalama nei wha moe o na o tali tonu. Ia, ua tau o na whamuta le taranoanga. Tāle pese. Fo i mai loa. Ia, o na tu watasi lea o na tāmanatu. Po aire po, ia, ma whaire talo tātou tau ma vai ai. Ma le mamalu o sa mo, ma whai on fisota i mai. Ma lango ina le nei wha moe, ia, i le awama le wha alo. Le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya ole ngafa se ifa apo ulinga ile ainana uao Samoa le atua o malama se ifesili atu isale vima o sitaulanga no
se ava lomo papa e tali mai le atua I ona lava Samoa e tato ti uma sala sala Wa tātou tau nuu mai nei le siui, o le whamoe moe o le nei tau a fiafi, ma le lau polo kalame o le tau longolongo, tu sao atu I wharwhasal lau ia, o le siu whonga le tai au fau I le ai tele I Long Beach, ia, I le tu mano tele o ei. O le whamoe moe, o le nei whasoa tu sai ma le pepa, tu ina mai mai Samoa, ia ele usoa au auna. Whalau tele ai o tātou manatu. Whātamau ai ngai o tātou langona ma le silafia. Ina ewa nei tautau mia I se vainga tasi. Lau sila ma lau ai. Wa o le lau langi ia pe ia upo le atunu nei. The world is still turning. Ele turn lo le pangika. Wa ilfa le tonu. E tau fo ilan tātou wawa ai ta me sanga. So fua ma le ola. Le inga vainga vatu tua, le vainga mai ana mua, o le taimi nei, ia ma le anga I atu I le lumanai. Wa o le tua lawe ia. Ia e le fua ina on taimi e pe o taimi o le tangata. O le tangata. E fua o le taimi I le whaali mai o le tua, ma le musmusunga le nganga o le tua mo tātou. Ina ia manuia, ia la tātou sa ilinga I le tua, e alai a inga, ia e alai tapua inga, ia e alai mea tātou te whaia. O le, pia le talvasa o pito le kālesia, kerisiano. O mātu lau so, ia tu lai mai so o lau so. Aveai. Na iwa lea na o tangata whaiwhi au ma tangata, wano nofo I tonu o loto a. Tusi ai ma o ai le whatu o tuanga. Na o la toua o maua a o ngalei. Tai toru lotu le aso, le o mai nei. Morning devotion. Ia o le lotu le awa uli, o lotu le afiafi, le Vesper Service, o la tau tau mafa. O mai le Reformation. Ia, por fo tenga o le tarisi, o sui. O le na whai au e whai tau tu spaia. O le ngana le tina whai tau tu spaia, por ngana ele.
ua maua le masini lo matusi. Ua whaali liu tusi pa ia ngana esese o ane ngana Samoa. Ia ele u whaitau uma tangata le tusi pa ia pa ua whaite tenga. Ia wa ese le whaitau. Le lengi susu em sa ili le loto i winga upu ia. E whaivoi o na whaale tonu wai lau sila. Pe voi la le mta upu ntato tal noina. Ia sila i le mea ntato uo mai ai. Ma le mea o lo tato iai. Ma le mea o wha moe tato uteanga i atu iai. Ia o le tūlanga lea. Ara tu atu le sunga le whatonu i san saunoanga. O na toi ta liu mai lea. Ia na whai ule o le tato maftanga i se talo. Leo tatu anga i merisi ui o tatu por kalame, mori atu whaftai lau sunga ni whawhiangainga, ia e tu so le tapena ina o le tatu mta upuri nei aso, ia e mai se fōi o le sui, ia po le sunga ni whaipepa, ia e wharaftele wharifatu e nari mafuta mai Samoa, ia ma le lau te lenga o le tatu o nu whafonga i le nei aso, mori te le atu renga whaftai, ia o le whaungaina o le por kalame, ia tatu te a o nga whaatasi ai lava. O le olanga nei le taritonunga le siufonga le tai au fo. Po le ale le tomai, le ale poto, le ale atamai o i tangata. E fuli fo lava tatou i le lua. O lo tatou a o ngapea. We are still in a learning process, no matter what. To le nganga le na i ai le taritonunga, ia, o amta upu tatou te taranoa, o lo tatou a o nga whatasi ai. Ia, ma se nganga whaaftai tele, i lau sunga ni whawhengainga, ia e tu sao le tapena ina o ta upore. Nei aso le Taulogologo, Manuia tele Samoa, io e tae ao ena, ma le aso tofi, aso whareile, tele ia mta upu taua, io e pio le nganga lavo le nei por kalame, ia fia uma, ele na o tala whaate, ia i tatu mai Samoa, ma tala io e, a o ni mea e taua mo le soifua ma leola o tatu uma ia pio le nare wha moe mo le atu rengang whaftai tae e toi sau malama ia sa ati mai manuia manu o lo tatu atua tele ina iti mo le whaife au lea ma lo unofonofu atu ia manuia tele Samoa. Ia, o le nā Samoa a o le a tātou whai ure talo. Ma ea le tamu whainga le tangata, le tua. La fua i le mana o lau nganga, wha lau te leina, wha loloto ina. Ina ia mawailo mātou malosi ma le iloa. Wha mangalo so mātou se, ona o le nei wha soa. Wha manuia ilo watunu o Samoa. Wha manuia i le laulangi a toa, ia mo la tau taitai. Sa ia nisi ma fau mai o lo o tau mawhai. E whaatofi maalia le malosi o le whamai. O le mele mātou te mana tuai i lātou o maali liu. I le nei vai tau. Wha ma whanwhana lo nganga i a te i lātou. O ainga, whanau, o wō, e kālesia o e masani. Ia iai le nganga wha ma whanwhana o lau thio. I lunga i a te mātou uma. O le a mātou tu ta ape ilunga o le nei leo whasalau. Ai ai pēlo o lofa malawanga le lei lo mātou wā. Whea lava o iei le tangata malana. I le mataita ina lo lātou seifua ma le manuia. E ala i lo walofa tū noa. O le nā le mātou tutalo. Tu ina atu le suafa manu ma lo walpele ma lo mātou wali whaolo i suke risu. Amen.